Okay. আমি পার্সেন্টেজে যে ধরনের মানে ক্লাস যে ধরনের প্রবলেম দেখলাম সবগুলো বেস করে one. So what is, I mean, if you are asked to convert 1/3 into percentage, কি করতে হবে? 1/3 কে মাল্টিপ্লাই করব কি দ্বারা? বাট তুমি কি এখানে ইকুয়াল সাইন দিছো, এটাকে এটা দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিলে কি ভ্যালু চেঞ্জ হবে না? তাহলে মাল্টিপ্লাই করা যাবে, এরকম লেখা যাবে? আমার ছোট থেকে এরকম লিখে আসতেছি, এই বছর এরকম অনেক বার লিখছি, বাট এটা লিখতে পারি কেন আমরা? ও আমরা এই 100% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, ভ্যালু তো চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কথা, তাহলে ইকুয়াল সাইন দিতে পারবো? ম্যাথস ইকুয়াল সাইন মানে কি? You must have to ensure that left side is equal to right side, right? তাহলে এখানে লেখা হবে কেন? সবাই মাথা কেউই বলতে পারবে না? তাহলে আমি আমার মনে হয় না যে not less than 30 times I told that the 100% is equal to 1. 100% মানে কত? 1, তাই না? তাহলে ভ্যালু চেঞ্জ হবে কেন? একটা সংখ্যা দিয়ে যদি ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যায়, you cannot write down 5 is equal to 5 multiplied by 6 or 2 or 3 except 1, nothing you can multiply except 1, nothing you can multiply একমাত্র 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে তুমি সমান করে দিতে পারো, because you're not going to change the value, just expression is going to be changed. এটা ছিল কি? ছিল ফ্র্যাকশন, এগুলো পার্সেন্টেজ, শুধু এই প্রেজেন্টেশন চেঞ্জ, নোটেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, ভ্যালু কি চেঞ্জ হয়েছে? তাহলে তুমি না বলছো না কেন? ওকে, সো আমরা এখন কি লিখতে পারি? 100 divided by 3%, and that is 33 1/3%, right? বুঝতে পারছি? Okay, so that is what it is, 33 and 1/3%, তাই না? যদি মানে কেন আমরা আসলে আমরা এগুলো কেন লিখি আসলে? in order to compare, suppose আমি লিখলাম 1/3, so আমার এই 1 টা অ্যাকচুয়ালি কি নিউমারেটর, রাইট? এটা কি আমার denominator, right? So numerator, actually, what part of the denominator is numerator? This 1/3 is giving us that idea, that comparative scenario, or that comparison, that what part of this denominator is the numerator. Suppose এটা হচ্ছে তোমার একটা goat, right? এটা কেমন করে? মানে যে সিঁড়ি লাগাচ্ছে, সিঁড়ি যে রেলিং লাগাচ্ছে, সেখানে যে ঝালাই করতেছে, ওয়েল্ডিং করতেছে, ওয়েল্ডিং ইজ পার্টের ফ্রিকোয়েন্সি। So that denominator is, I mean, maybe the denominator is representing a cow, right? আমি বলা যে একটা কাউকে, এটা সাপোজ একটা কাউকে তিনটা পার্ট করলে তার একটা পার্ট হচ্ছে একটা গোটের সমান, the cow. So once you are writing that 1/3, telling that the goat is 1 part out of 3 of the cow. It means it is actually giving us that information about this comparison, that the goat is 1 part out of 3 parts. I mean 3 equal parts, all the time the part will be equal of the cow.
তোমাকে এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে, খাতায় লেখো, এভাবেই লেখো। এটা আমি অন্তত কয়েকবার লিখছি, বাট তুমি বারবার তোমরা যেটা ভুলে যাচ্ছ পুস্তকে, সেটা হচ্ছে যে once you're writing any fraction, any percentage, decimal or ratio, you are actually doing the comparing business, right? What are you doing actually? Comparing business, right? So that is it, right? So this one third in a sense, তখন তুমি যদি বলো যে তাহলে how what we get, what sort of idea we get from here? I mean, যদি বলো the goal is 33 and 1/3% of cow, it means out of 100 parts of the cow, the goal is equal to the 33 is 1/3 parts. ওটাকেই জাস্ট স্কেল আপ করা হয়েছে। এখানে ছিল 3 স্কেলে, এখানে হয়ে গেছে 100 এর স্কেলে। একই বিষয়কে তুমি 100% করে নিয়ে তারপরে ক্যালকুলেট করবে, because 100 is an easy number, you understand very simply, right? এটা হচ্ছে তোমার একটা বিষয়। তারপর ধরো যে তোমাকে বললো যে compare 34 to 100. So you can compare in different ways, right? You can compare in so many ways, in 4 different ways till date. Number one, you can write down 34 over 100 and can say that, I mean, the numerator and denominator will be divided by 2. You're going to get actually 17 by 15, and you can write down 17 over 50. That means if this is actually 100 and this is actually, the whole thing is 100 and it will be 50 different parts করা হয়, then each of these parts is actually 2 and 34, if the টোটালটা যদি তোমার 100 হয়, তখন থেকে যদি 100 হয়, so 100 কে আমি 50টা ভাগ করছি, and out of that 50 parts, 34 is 17 parts. 34 is 17 parts, right? So I'm going to say out of 50 parts, 34 is 17 parts. Now you can write down in this way that 34 over 100, and you can write down 34%. So simply out of 100 parts, 34 parts. Number 3, you can say it is 34 over 100, and you want to see this. Sometimes you don't enjoy vertical comparison, so you write down actually horizontal. That's the main reason. I mean, in some cases we do need this horizontal format, right? So 17 and 15. So they are beside, so we can compare. One is greater than the other. Is a ratio of less inequality or something like that, right? So এরকম কিছু ব্যাপার এখানে চলে আসে। So আমরা যে স্টার্ট করলাম 1 দিয়ে, আমি আবার এখানে এই ব্যাপারটার পিছনে কিছু 1 2 3 4 দিলাম। We continue actually number 2. Number 2. So আমরা 0.6 যদি বলা, আমি বাংলা মানে ভার্সনে ক্লাস যেটা নিচ্ছি সেটাই পড়াবো। 0.6, that is, if we're told to convert it to percentage, so we're going to go 0.6 into 100%. So we can say actually it is 60%. Right? So the value, I mean, in a percentage, if you consider this percentage as a fraction or a ratio, if it is fraction, then this is the numerator, and this percentage sign is representing actually the another 100, right? The denominator. So we data percentage basis. I mean, the number we are looking for is percentage. We just multiply the whole. So I mean, the লিখি এখন যে 0.4%, 4 converted to percentage.
মাল্টিপ্লাই করে দিলে কি হবে 0.4 আর 100 মাল্টিপ্লাই করে দিলে কি হবে 40 হবে না right? আমি যদি লিখি 0.0003 then we can just write down 0.003 into 100% where this 2 is this 2 0 will reduce this 2 and will increase the number আমরা যদি কোনো নাম্বারকে কি করি একটা number that is greater than 1 that multiply if any number is multiplied by and the number which is actually greater than 1 the number will increase right if we divide it will decrease but if we multiply any number that is actually less than 1 once we multiply the result will be decreased once we divide the result will be increased আমরা জানি বা আমরা মাল্টিপ্লাই করার সময় এটা অবজার্ভ করি 0.03%, right? It's too small. Number 5, if it is 3, just 3, we have 3 multiplied by 100%. You have 300%. You have eaten 1 cow. I'm going to eat 3 times of yours. I mean 3 cows. So in percentage, you must say that you are going to eat 300% of you. Right? So normally you need 3 times go to 300% of that one. Number 6, আমরা বললাম যে what is আমরা বলি এরকম যে 8% of 10 what is going to be 8% of 10 so 8 over 100 of 10 is 0.8 right number 7 10% of 8 10 over 100 of 8 so 110 it is 8 by 10 that is 0.8 whoa something interesting right আমরা লিখলাম যে what is 20% of 40 gram 11 প্রশ্ন করেছি 20% of 40 gram ধরো কেক হচ্ছে 40 গ্রাম এটা কেক হচ্ছে কি 40 gram right so 20 divided by 100 into 40 so কি হবে কাটাকাটি করলে 5 1 1 8 grams is 8 gram right now I want to ask you one question that what is 40% of 8 gram of 20 gram so এটা যদি 40 gram কেক হয় এটা কি হবে এটা হবে তার হাফ এখন যখন হাফ হইছে এটা ডাবল হইছে রেজাল্ট কি হবে সেম না so 40% of 20 gram will be 40 divided by 100 into 20 প্রথমে মন খারাপ সখীর সাথে ঝগড়া হয়েছে রোজা কান্না করে দিচ্ছে রোজার সাথে অহনার ঝগড়া আছে অহনাকে একটা চকলেট কিনে দিয়ে যাইছিল সেটা দিবে না
মনে মনে বলবো চকলেটের সাথে আমি ককরোচ মিক্স করে দিই। ওকে রাইট। তাহলে আমরা যদি বলি যে m percentage of n কি করতেছে আমরা in each case you can observe one thing, that is 8% of 10 or 10% of 8 or এখানে অথবা এখানে আমরা আসলে কি করি তাহলে m by 100. Actually now we will answer actually what we do inside, what we do in the background, multiplied by n, and that is mn by 100. I mean this value with the percentage sign and this value you can just first multiply and divide by 100. It's the easy process. First multiply then divide by 100, and it was actually with in the scale of percentage. It's a scale of comparing, right? Then what you say n% of m, you have a n by 100. nm by 100. So you don't have to write down nm, you're going to write down mn alphabetically. As we do know that if we multiply it by 5 multiplied by 7, we're going to get 35. Now I'm going to ask Dina a question. I hope that she's not going to ask, give me an answer. What is the product of 7 multiplied by 5? Okay. So if it is 7 multiplied by 5, I mean, if you just change the order, the result will be same. So mn and nm is same, right? On mn according to the algebraic practice. So you can just multiply these two, right? So now you can say what is 1% of 2? 2 multiplied by 1 is 2, divided by 100, that is 0.02. Is that actually difficult? No, sir. Okay. Now 13. 2% of 1 is 2 multiplied by 1 is 2, divided by 100 is 0.02, right? Now x percentage of y, we do know xy by 100. We don't have to dig it inside the background reason because we are grown up. Y% of x, we can write down xy over 100, right? Number 16, write down 7% of 14. Then someone who know that 7 14 is 98, you think of 98 by 100 is 0.98. How long it will take if you know the times table smartly? Then I hope that this math will take only 0.5 seconds. As you are actually multiplying these two, you don't know at 7 x 56. You're not taking actually, while you think of that, you don't take more than 0.1 second. So you can write down in 0.5 seconds. You have the smartness over time scale, right? I mean, 12% of 5. I'm going to say 5 till the 60 over 100 is equals to 0.6. আমি ছোট সংখ্যাতে দেখাচ্ছি যে কেন আমি এতগুলো মার্ক দিয়ে চিন্তা করছি যে 30 পর্যন্ত টাইমস টেবল করো, because if you have a very good relationship with these first 300 numbers, then you can play with. In seconds you can solve. Number 18, if you say that 15% of 9, now I can write down 1.35 as it is 9. 135 divided by 100 is 1.35. Was it too fast, or it is as it should be considered as usual? কি বলো? এটা কি মনে হচ্ছে যে অনেক ফাস্ট করা হচ্ছে?
তাই মনে হচ্ছে নাকি এরকমই হওয়া উচিত এই স্টেজে? তোমার তো 15 এর টাইমস টেবিল পড়া উচিত, and I should actually go with that idea that you do know. আমি এই দুটো মাল্টিপ্লাই করতে কত সময় নিব টাইমস টেবিল যারা থাকে? আনসার ইন 1 সেকেন্ড। আর 100 দিয়ে ডিভাইড 135 কে 9 15 9s are is 135 and divided by 135 divided by 100, you will put decimal point in between 1 and 3, right? এগুলো তোমার জানা বিষয় কিনা? এই ছোট ছোট স্কিল নাই তোমার, তুমি পারো না, বাট তুমি জানো কিনা? নাও ডেভেলপ ইউর ওন স্কিল, আই ডোন্ট কেয়ার, বিকজ আমি অনেক তোমাদেরকে বলছি বিষয়। অ্যাজ আমরা এখানে দেখছি যে দেখছিলাম যে এক্স ওয়াই মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, রাইট? সব কি হবে? মাল্টিপ্লাই হবে। ইউ আর স্টিল গোনা প্র্যাকটিস দ্যাট p% of q, you must write down pq by 100. What we are doing? We're multiplying, right? If you write down a% of b, you're gonna write down ab by 100, right? Is that? So it's not going to be difficult now. Okay, what will be the increased value if x is increased by, দেখো যে এই টাইপের ম্যাথ দিয়েছে লাস্ট পরীক্ষায় খুঁজে দেখো, 4-5 বছরের মধ্যে এই টাইপের ম্যাথ গুলো আসছে। x is increased by y%, xy by 100, x is increased by y%. It was x and you have increased y% of that, so you are asked to find out the increased value, I mean final result. So কি হবে? It was x and you have increased by y% of x, so it's going to be x plus xy by 100, and that is 100 will be the LCM, 100x plus xy. Now we can actually take x as common, 100 plus y divided by 100, that could be the answer. এটাকে আনসার হিসেবে রাখতে পারে, এটা আনসার ছিল। এই ধরনের কিছু ট্রিক্স অ্যালজেব্রিক ব্যাপার দিয়ে নিউমেরিক অ্যালজেব্রিক সিম্বল দিয়ে দেয়, দিতে পারে যে তোমার আসলে দখলটা কেমন এটা বোঝার জন্য। তুমি এটা করো 5-7 দিয়ে করো, যেমন আমরা গতকালকে উদাহরণ বিষয় নাম্বার 22, that 9 is increased by 9%, right? So first it was 9 and I'm going to increase by 9%. So 9 plus 9 over 100 multiplied by 9, 9 plus 81 divided by 100, right? So 100, 900 plus 81 সম্পূর্ণ লিখে করো, সম্পূর্ণ লিখে না করলে পরে মনে হবে। So number 3, 8% of 7, 56 over 100, right? So 0.56. এটা যেমন তুমি পারো within few seconds, including your writing. তাহলে বড় নাম্বারগুলো তুমি পারবে না কেন? তুমি টাইমস টেবিল পারো।
তোমার লিমিট কোন পর্যন্ত আছে 3 4 ক্লাস 3 4 আর 5 ও তো ক্লাস 5 ও তো পয়েন্ট পর্যন্ত আমি জানি আমার আমার ছোটবেলা থেকে তোমাদের কি 10 পর্যন্ত শিখেছি 5 বুঝছো আসলে তুমি বলো না তোমরা শিখো না ওভার স্মার্ট পিপল দ্যার সবাই আমি একটা জিনিস দেখো যে আমি রাতে ক্লাস কি করা হয় নাই আমি বলি সরি কোন ব্রেক there was a different actually our parents are scared of using or giving the facility of using internet or devices because they are complaining that the young kids are not actually uh, hold on. After the main headline. So now you see that you have this sort of algebraic. You have introduced with this sort of algebraic expression, right? But these are images like this. For next time in the next time in the next time in the now next time in the minus 9 x plus 4. So 6x 6x plus 4 9x plus 4 এখন বুঝছো যে এই গ্রাফিক্স দেখো বিভিন্ন জিনিস দেখো অনলাইনে বা বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ behind the scene there is math use and if I just change all these 4 to 2 the center where all the lines intersect that will go down to this point where are actually 2 these are called parameters what parameters these are called usually we are teaching you the constant and you don't care actually because the constant is right but while it grown up now you are going you're not going to understand actually what you mean by parameter that's what I was right we change all these two we change all these two to minus 2 অতএব পড়ালেখা করতে হবে মানে আমি যদি মানে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সারা ইউনিভার্সকে লিড করতে চাও এনজয় করতে চাও you must have to learn I used to minus 2 in the graph I can move anywhere as do I as I do can anywhere you like if you ask me কালকে ক্লাস 10 এর হচ্ছে যে আরো কমপ্লেক্স গ্রাফ ছিল I mean something like suppose আমি এখানে লিখি হ্যাঁ আমি কেন তোমার অন্তত অনেকেই ম্যাথের ব্যাপারে ফিল লাইক ইউ ডোন্ট কেয়ার অ্যাকচুয়ালি why should you actually you don't know why should you learn this all কোথায় গেছে কেন
দেওয়া যাবে ওকে এটা দিয়ে লিখবো এটা নিয়ে দেখো প্লাস ইকুয়ালস প্লাস তারপর আমি লিখলাম x y 16 and it will be a circle আমি যেটাকে নিয়ে যাই এখন সেখানে তাহলে switch of all these and then the name is now you know right circle না এখন আমি দেখো আমি কি করব আমি যদি এরকম লিখি নেক্সট 9 আমি লিখলাম 4 1 2 5 ইকুয়াল ডিসটেন্সে করছি রাইট আচ্ছা এখন আমি একটা কাজ করি equals 4x right আচ্ছা আমি এটা লিখছি এবার আমি লিখছি যে তোমার মাইনাস হ্যাঁ এরপরে আমি লিখছি দেখুন y is x now আমি লিখে লিখে ছবি আঁকছি আমি যে কি স্যার স্মার্ট ছবি আঁকতে পারি আমি লিখে লিখে ছবি আঁকতে পারি না বুঝছো আমরা ম্যাথ লিখবো ছবি আঁকবো বুঝিতে পারিছো পারিছো বুঝিতে so do care actually do care about your math course I mean মানে সিম্পল কিছু বিষয় যখন আনসার করতে পারে না তখন খুবই পেইনফুল একটা ফিলিং আসে হ্যাঁ 756 পারি 7 বাংলায় 7 দিচ্ছেন না বুঝলে এটা কেমন কথা তোমার কিছু স্কিল so 24 কি লেখা যায় if I ask you that 13% of 13 2013 sir 169 for 100 for the 1.69 if I ask you 18% of 18 কি হবে 324 over 100 so 3.24 আসলে কি এগুলো করতে তোমার অনেক সময় লাগা উচিত so 36 যদি বলা হয় যে 30% of 16 316 the 48 then over 0 or that 100 then it is 4.8 27 16% of 30 the same answer right these skill really need these skill actually to develop right now 28 শেষ না আগে পর্যন্ত লেখা সবার শেষ না পর্যন্ত লেখা
I don't know online এ যারা খেলাধুলা কি হয়েছে পরে দেখবা সে ক্লাস। Okay. What is 16% less than, sorry, what is 16% less than, so 30 minus 16% of, so 30 minus এখানে কত হবে 4.8, এটা মুখে করা যাবে না 480 divided by 100 করা যায় না মুখে 4.8, so 4 যদি সাবট্রাক্ট করি তাহলে কি হবে 26, তার থেকে 0.8 সাবট্রাক্ট করলে কত হবে 25.2। এই এক্স্যাক্টলি সেম কোশ্চেন দেখবা কয়েক বছরের মধ্যে আছে একবারে সেম কোশ্চেন, জাস্ট শুধু নাম্বারটা ঠিক সেগুলো দিয়ে আসতে পারে না 2 মার্কস 1 মার্কস নাম্বারটা। সো তোমাকে বললো যে 9, তো বললো যে what is 16% of 40 less than 50? Four sixties are 64. I mean 640 divided by 100. কত হয় 6.4, ঠিক না? মেমোরাইজ করতেছো কি এই দুটো মাল্টিপ্লাই করতেছি না আমরা অনেক মতো m আর n থাকলে কি লিখি mn by 100, 40 আর 16 মাল্টিপ্লাই করলে 4 আর 16 মাল্টিপ্লাই করলে 64, তার পাশে 0, so is the multiplication of these two number over 100 কয়টা 0 দুটা, তাহলে ডেসিমাল পয়েন্ট কোথায় বলবে না, that's what I mean 43.6, বুঝতে পারছি? তাহলে একটু যোগা না করলে পার্সেন্টেজ পড়ানো যাচ্ছে না, পার্সেন্টেজের একদম বেসিক ম্যাথ যেগুলো আছে এই ধরনের ছোট ছোট বিষয়গুলো নিজে এই সেম প্যাটার্নে তুমি আরো কয়েকটা বানায় প্র্যাকটিস করো প্রত্যেকেই, যাতে কালকে থেকে ম্যাথ বানানো হচ্ছে কালকে থেকে তোমার মধ্যে কি হবে আরো 6টা ক্লাসে বা 5টা ক্লাসে 6টা ক্লাসে রেশিও কিছু যে প্রবলেম বাকি আছে কিছু প্রবলেম দেখানো আছে সেগুলো রিভিশন ম্যাথ আছে আর এই পার্সেন্টেজে একটা লেভেল আছে, আবার এক মাস পরে যাবে এমন হওয়ার পরে আবার এক মাসের একটা গ্যাপের পরে আবার এটা করবে ইন 1 মান্থ শুধু সাইকেল করে চলতেই থাকে। এখন আর তুমি বাংলাতে প্র্যাকটিস না করে আসো তোমার মধ্যে ম্যাথ রাইট, একটা ম্যাথ করব কথা বুঝতে পারছি, এখন থেকে 3বার মানে আয়োজন করে আরো আয়োজন করে আরো 2বার হচ্ছে পার্সেন্টেজের আলোচনা, কিন্তু সেখানে খুব অ্যাডভান্স লেভেলে ম্যাথ হবে আর এই ছোট ঘটনার নামনা বিষয় তোমার মনে করতে আর তারপরে লাস্টে তো হচ্ছে র্যান্ডম, তুমি শেষে কি আমরা 50টা ম্যাথ নিব করব 2 ঘন্টা ধরে, এই 50টা বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ করব, তখন আমরা চ্যাপ্টার বা টপিক বেস করব, তারপরে ধরুন সবাই মিলে বলবো যে অমুক টপিকটা একবার তখন এটা আলাদা করে প্র্যাকটিস করব, উই হ্যাভ এনাফ টাইম রাইট, এভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা আছে এইগুলো কন্টেন্ট গুলো। নাও রাইট অন এ ম্যাথ একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেন লেখো the cost price of a watch is 300, right?
if the cost price is increased by some percentage, then the ratio of former and present price be 5:7. What percentage of the cost price we have to increase to achieve that ratio? Think about 2 minutes. 2 মিনিট দিলাম করো হ্যাঁ বুঝতে পারছি কি বুঝাই দিব আর না বুঝাই দিব না ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝাই দিব না তো কথা তোমার সবাই 2 মিনিট ভাবো 2-3 মিনিট and find out actually some way.
Check. Why? হয় না আমি ধরলাম যে x% যদি আমি একটা ক্লু দেই যে তুমি x% ইনক্রিজ দেখো তুমি এটা পারো আমি শর্ট করে দেই x% ধরো ইনক্রিজ করলাম তাহলে ইনক্রিজ কস্ট প্রাইসটা কত হবে 300 প্লাস x% অফ 300 তাই না এটা না ইনক্রিজ কস্ট প্রাইস তাহলে 300 প্লাস কি হবে x over 100 multiplied by 3 so 3 so the new cost price would be 300 plus 3x right that's new cost price so I am asking you to form the ratio the former price and the present price the former price was actually 300 and the present price is 300 plus 3x and this is actually with equal to now it is actually 300 over 300 plus 3x or we have learned some new technique right we can multiply the terminals and the mids the new ratio technique you know? The first and the fourth the second and the third right আমরা এভাবে করতে পারি প্রাচীন পদ্ধতি আমাদের or we can multiply these two and write down directly this line I mean 5 multiplied by 200 plus 3x and 3 into 700 is 200 এটা করলে x এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে 40 so the result is 40 was that actually I mean you know all the techniques but you don't know how to use them কেন because তোমার মনে পড়ে না যে তুমি এই টেকনিকগুলো জানো তুমি ছোট ছোট বিষয়গুলো যে জানো এটা তোমার মনে পড়ে না কারণ তুমি ওগুলো কম করছো তুমি জানো তুমি পারো না এখন তোমার যে সেলফ প্র্যাকটিস এটা খুব বাড়ানো প্রয়োজন সো আমি যেগুলো ক্লাসে করালাম এগুলো তো করবাই এই এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিতে গেলে তোমাকে এই ধরনের বিষয়গুলো তুমি নিজেও বানায় বানায় চর্চা করতে পারো কেন শুধু এবং বইয়ের ম্যাথগুলো কালকে থেকে কিন্তু বড় ম্যাথ চর্চা শুরু হবে আমি যোগা করা নিলাম আগে এগুলো ছিল কন্টিনিউ করুন কালকে আসে ফার্স্ট আমাকে ওটা এড়িয়ে বলতে হবে এটা শুয়ে গেছে স্টুডেন্টস এর পড়ার অ্যাকশন দিন বাকি যেগুলো কি কালেক্ট করতে আমাদের প্রবলেম গুলো এক জায়গায় করো আর অনলাইনে যারা আছে হ্যালো শুনতে পাচ্ছো সাবিদ এবং নাজা সাবিদ নাজা